So in interview basis, regularly, yesterday class, I have discussed it as a how to find last year information, how to find current year information, last classes itself. So now, like in interview point of view, as well as regular work point of view, we will ask the question like a year over year percentage. For these, the formula is, write it, current year minus previous year divided by divided by previous year. Current year minus previous year divided by previous year. Previous year. Let's say, for example, the previous year, like assume here, like it is happening with the sales is current year 20,000, 2,000, previous year previous year 1,000. So the formula will say current year minus previous year. Okay. So divided by this whole amount of current year minus previous year divided by previous year into 100. So now, like what we can say that, like a current year minus previous year, it's 1,000. 1,000 by 1,000, it is 0. Like it is like it is not 0, it is 1. The result is 1. 1 into 100. 100% growth. 100% growth it is happening. Okay. Like that, to finding the difference basis, we can use it. Let's say previous year it is happening 1,500. So now the difference is 500. 500 by 2. It's 1 by 2. 1 by 2 is nothing but 0.5. It's a 50% hike. 50% of growth. Okay. So will you do this? Mere chestara? Current year P&T formula, like here itself I am typing, instead of typing in Power BI, I am typing here itself. Like what is the thing we can use? Total YTD. Total YTD of sum of sales, comma, date column. This we can use it. Okay. For previous year, what is the formula we can use? For previous year, yesterday class we have discussed calculate of sum of sales, comma, same period last year of date column. Okay. So here, this whenever we are writing individually like this, we can use it as a variable. Variable, we can use it as a here to declaring purpose. We can use the keyword var. Here we can use the keyword is var. Tags to declaring the variables. We can use it as a var. Var year over year difference.
You use alias? Hmm? Can we use alias? No, this is the variable name. Oh. I will explain. Current year minus previous year. Then the return statement YOY difference YOY difference divide function we need to use. Divide of YOY difference comma previous year. If you know the usage of variables like this, we can write it. If we don't know the variable usage, then in single statement point of view, we can write like this. Whole bracket in front of divided by symbol also we can use, or divide function also we can use. Divide comma this previous year again. Like this we can write. Either we can write it above approach or we can write it below approach to performing year over year. Here we need to learn it as a how we can create the variables faster. రాసుకుంటాను. Write it. Into 100 or before? Huh? Into 100. Into 100 Power BI it is not required. Just we can click on percentile symbol. I thought no one practicing the classes. మీరు ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అనేది నాకు అర్థమైంది. ఆర్ట్ఫుల్ గా మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. No one. ఎందుకు అంటే నేను ఎందుకు చెప్పగలిగానంటే మీకు ఇస్తున్నది రికార్డింగ్ క్లాసెస్. ఓకేనా? ఆ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసినాను. నేను యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి వ్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఎవరు చూస్తున్నారు అని చూసా. ఎవరు చూస్తున్నారు? Like each and every record I thought it is having 70-80 views, it is there. So ఎవరు చూస్తున్నారు? Like I verified that. Subscribe వాళ్ళు ఎంతమంది చూస్తున్నారు? Non-subscribe. Like the content it is more populating with non-subscribers.
ఓకే, అప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే, మన పిల్లలు అసలు చదవడం లేదు. సింపుల్ లాజిక్ కదా. యూట్యూబ్ లో మొత్తం వస్తుంది డేటా. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది చూస్తున్నారు, నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ చూస్తున్నారు, లైక్ రెగ్యులర్ గా ఎంతమంది వాచ్ చేస్తున్నారు, ఇదంతా ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో. అంటే ఎవరిదైతే ఛానల్ ఉంటుందో వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. Anyway, that is fine. So this is one scenario. And another scenario is like regularly. Before going to another scenario, we will go with like a first variable. Variables everywhere the concept is same. To storing the values, we can use it as a variables. The purpose of variables is to improving the performance. We can use it as a variables. The purpose of to increasing the performance of the performance, we can use it as a variables. Okay. So how it is improving the performance? First, I'm going into that question. Then how we can create that and I will come. So how it will improve the performance? See, if we're coming into this expression, first between these two expressions, you can observe the difference. First, if we're coming into this expression, previous year calculation, we are performing one time. We are using that difference two times. Here we can use, here we are using, here also we are using. Or else if you want to write in single expression basis, single line basis, like this also you can write it down. So for difference basis also we are using that value. For difference basis also we can use that value. Here also we are using that value. Previous year we are using it as a twice. Okay, one time we are doing the calculation, we are using twice. Here, if we're coming into this downside calculation, it is doing it as a, here we are doing it as a calculation twice. We are using twice, we are doing the calculation also twice. So అప్పుడేమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. Performance will be slow. So that is the reason whenever we are performing it as a whenever we are reusability, whenever we are making it as a multiple times the same operation, we can use it as a variables to improving the performance. Clear? Next question now. This divide functionality. Divide functionality, basically here we are using it as a twice, we are going with as performance automatically decrease. So next, if we coming into the variable creation. So the variable creation point of view, we can use the keyword is var. We can use the keyword is var. V-A-R. V-A-R. Okay.
So where variable name equal to whatever the expression we want to write, that we can write. So here I did the same thing, where variable name equal to whatever the thing I want to perform, that I did. Okay. So now let's see here, like for these variables, whenever we are creating, for these variables, whenever we are making, the return statement is mandatory. For example, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే calculation ఉంది, year over year. Like few of the people will write directly sum of sales, few of the people will write total YTD of the thing. Same period last year, calculate. If return statement here, he is writing different. If condition he is writing, without if condition also we can write. Without if condition also we can write it. Why he has written by if condition and all, we can see it later. So whenever we are using it as variables, the return statement is mandate. Why? Because of DAX is a purely functional language. Function అంటేనైతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉండాలి. మీ ఇంటి ఫంక్షన్కి వస్తే ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తారా? The same concept here. If you are using it as a function, the return statement is mandate. So the same way, whenever in DAX language, if you are using it as a variable, the return statement is mandatory. మీకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో మీరు ఏదైతే ఆపరేషన్ మెన్షన్ చేస్తారో, that only it will give the output. In return, whatever the thing we will mention, that it will give it as the output for us. Clear? Clear? Once again, I am repeating. In return statement, whatever the thing we will mention, that only it will give it as the output to us. అర్థమైందా? So this is the way we can create it as a variables. So now here, why he has written if condition, that you can observe here. So if of what he is writing, for before going to if of, first you people need to see it as a if condition large. If condition syntax. Okay. So if condition, everywhere it is same syntax. Everywhere it is same syntax. First condition, logical test is nothing but condition. If the condition is true, it will return first statement. If the condition is false, then it will return second statement. Everywhere it is same. Once again, I am repeating. If condition point of view, if you go with any programming language, it is same kind of syntax. First, we can write it as some condition. If the condition is true, then it will return it as the first statement. If the condition is false, then it will return it as the second statement. Okay. So now we will observe that same like what it is happened in that. Okay. So he has mentioned sales and last year sales. Sales and last year sales, comma. Sales and last year sales, comma. He is mentioning the value divided of sales minus, sales minus means this is the value, minus this is the value, same period last year divided by last year. Whatever the expression we have written in notepad, the same expression they are written. So here he has mentioned if it is both the thing, it is having the values, then it need to return this. If there is no value, then it need to return it as a 0. Blank it need to return. Like that it is right. So assume there is no if condition also, we can write it. అర్థమైందా? ఇన్ కేస్ నాకు ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ 0 ఉంది, ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ లేవు, అప్పుడు 0 డిస్ప్లే కావాలి. అప్పుడు మనం ఇఫ్ కండిషన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ.
Even though the divide function, it will allow it as a 3 parameters. Like whenever it is previous value is not there, the third parameter we can use it as a 0. Divide function లో మనం third parameter కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు in DAX point of. Here it is, you can use it as a third parameter is 0. Whenever we will get it as a infinity, at the time it will take it as a 0. Third parameter also you can take it in divide function. If we use slash, instead of using if you use slash, then you cannot able to use third parameter. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదా? మనము సరే ప్రాక్టికల్ గానే చూపిస్తారు ఎందుకు. Which is the sheet we have extracted? Book 1 now. నేను మళ్ళీ టైప్ చేయలేక కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ రావాలంటే ఆల్ట్ ఎంటర్. ఆల్ట్ పట్టుకొని ఎంటర్ క్లిక్ చేసుకోవాలి. Why it is not coming sales rate? Spellings mistakes. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ స్పేస్ ఉండకూడదు కాబట్టి అండర్ స్కోర్. Wherever we want that we can use it as a underscore. ఇది మనకు అర్థమయ్యే సింటాక్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను సింప్లిఫైకి టేబుల్ ఇందులో మిగతా అన్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఓన్లీ ఇయర్ మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాను.
and year over year both. See again, same kind of stuff. It is returning blank. ఎందుకు బ్లాంక్ ఇస్తుంది? ఇది పర్సెంటేజ్ కదా మనం చేస్తున్నది. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇంటూ 100 చేసేస్తున్నారు. ఓకేనా? బట్ అది కాదు సొల్యూషన్. ఎందుకు ఇది బ్లాంక్ చూపిస్తుంది? పోనీ ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటున్నా, ఓన్లీ మెజరేజ్ చూపిస్తున్నా. వర్క్ అవుతుందా? కార్డ్ విజువల్ బేసిస్ చూపిస్తుంది. After summarization. No, it is summarization. It's a dates. It is fine. The problem is it is not having the date dimension table. Yesterday class I said, right? If there is no date dimension table, whenever we have the date dimension table like this, it will show. Your expression is 100% correct. Your expression is 100% correct. But it will show like this. Okay, మీరు డేట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్ కేసు ఇప్పుడు థర్డ్ పారామీటర్ డివైడ్ ఫంక్షన్ లో థర్డ్ పారామీటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ అయితే ఎప్పుడైతే లేకుండా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఏం తీసుకుంటుంది? బ్లాంక్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ అవుట్పుట్ వస్తే అప్పుడు మనకి అది రాంగ్ కదా. సో దాన్ని చూపించే బదులు 0 చూపించడానికి ఆల్టర్నేట్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. Here you can observe divide denominator comma numerator comma denominator comma alternate result. That is the stuff. Okay. So same ఇక్కడనే ఇదే కాలం మీదనే ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసేది. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ అప్లోడ్ సపరేట్ వీడియో ఫర్ యూట్యూబ్. క్లాస్ లో చెప్పిన దానికంటే కూడా మామూలుగా జనరల్ గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు అంతే, నేను క్లాస్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నార్మల్ గా చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ సేల్స్ డేట్ ఉంది కదా, మామూలుగా క్వార్టర్ అనేది ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది ఇది? యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్ లాస్ట్ క్లాసెస్, క్వార్టర్ అనేది జనరేట్ చేస్తే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఇస్ ద క్వార్టర్ 1. అవునా? January, February, March is the quarter 1. So these two combining purpose, we can use it as a Q. Q1, Q2, Q3 అనేది ఇలా జనరేట్ చేస్తుందని డిస్కస్ చేసామా? బట్ మై యూజర్ ఈజ్ ఇండియన్ కస్టమర్. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి? క్వార్టర్స్. ఏప్రిల్ నుంచి కావాలి. ఏప్రిల్, మే, జూన్ క్వార్టర్ 1. July, September, August is the quarter 2. Like that we need to discuss. What I need to do now? Okay. In these cases, you need to write it as a if condition. Then in these cases, you need to write it as a if condition. Okay. So first month number column you need to generate. Month number column you need to generate. Month of. Okay. Sales data. Real time ఎక్కువ చెప్తే మళ్ళా కష్టం అదే. సేల్స్ డేటా. ఇప్పుడు మనకి మంత్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అయింది 1 to 12. Now we need to write it as a nested if condition or switch function we need to write. So new column
physical quarter. If of, okay, we will write like this. Month, what is the function here? Month. If of month in, as I said, like for in, we will write like this. 1, 2, 3. Then it need to display Q4. Again, if condition, if this is nested if month number is 4, 5, 6, then it need to return Q1. If month number 7, 8, 9, then Q2. Else it need to return Q3. Done. Okay, like you can observe now, like this, you need to write the expression. If we real-time use cases, which I am explaining, రాసుకున్నానంటే రాసుకోండి. సో ఇదే మీరు ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవాలంటే జస్ట్ మనకు విజిబుల్ అయ్యే దానికోసము Ctrl+.
Instead of reply, they're gonna test this type of things will do very well then. Done. Same thing. Switch function to implementation there. Instead of writing nested if, we can go with the switch function. Switch function is also same kind of stuff. Instead of writing nested if, we can write it as a switch function. Single if condition unte, single condition unte, we can go with if. Multiple conditions nested if ఉంటే అప్పుడు మనం వెళ్తామంటే స్విచ్ ఫంక్షన్ అనేది వెళ్తాం. ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూకు రిజల్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ రిజల్ట్ ఎల్స్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో నౌ అదేంటంటే మనకి ఈజీగా మైండ్కి ఎక్కుతుంది కాబట్టి అది చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వీడు అదే ఇచ్చాడు, లైక్ సింపుల్ చేంజ్ చేశాడు. మంత్ నెంబర్ 1 ఉంటే జనవరి అని రావాలి, 2 ఉంటే ఫిబ్రవరి అని రావాలి, 3 ఉంటే ఇది రావాలి అని. సేమ్ దీన్ని మన దానికి కన్వర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి కన్వర్ట్ చేయండి, అదే మీకు టాస్క్. దట్ ఈస్ ద స్విచ్ ఫంక్షన్. జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ రైట్. లేకపోతే నేనే చెప్పేస్తాను. Just same like this. Control/ for all the rows if you want to make comment. Unslash చేయాలన్నా సేమ్ సింటాక్స్. అన్ని రోస్ కు కామెంట్ చెయ్యాలి అనుకుంటే Control/. అన్కామెంట్ చేయాలన్నా సేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని Control/.
మీరు ఇబ్బంది పడతారని నేనే చేస్తున్నాను. వర్కింగ్ అంతే. సో ఇఫ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి రాసుకుంటాము అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. స్విచ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాసుకుంటాము అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి ఇది బాగుంటుంది. అది ఇంకా మనం ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐ మేడ్ కాపీ పేస్ట్. Okay. Up to this, we can do the practice today. This is it. We have seen if condition, we have seen divide function, we have seen like a switch function, we have seen dates in period, same period last year, total value. We'll see remaining things on